κύριοι, καλημέρα σας από το τάλαμο διακυβερνήσεως. Ονομάζομαι Gta5, όπως κυβερνήσεως της Διεθνής Γερόματος της Asian Airlines, Merchant Airlines, αδερφή της Gta650. Σε πολύ λίγο πλήρως έτοιμη θα εκκινήσουμε τα τροχοδρομίσιμα για το διάδρομο 25 για την αναχώρηση μας από το ράδιο Ευδιαγόρας μετά την απογείωση της Αστροφή. Αρχικά πάνω από την Κώστα, συνέχεια πάνω από την Μύκονο για την αστυνομία χρόνος πτήσης υπολογίζεται 5-40 λεπτά. Τέλος διαδρομής είναι πολύ καλός, το τέλος στην Αθήνα είναι επίσης καλός, είναι συνέχεια της τρικής πολιτικής, το τελευταίο Ελλάδα, το τέλος των υδάτων, το 18 βαθμούς Κελσίου. Θα περάσουμε σήμερα στις 28.000 πόδια από το τάλαμο διακυβερνήσεως, θα πέραμε να σας ευχηθούμε μια ασφαλή και ευχάριστη πτήση. Όπως επίσης και να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε την Asian Airlines για την πτήση σας στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε όλους, καλή σας ημέρα. Good morning, ladies and gentlemen, from our flight deck. My name is Gta5, with the captain for your flight to Athens this morning on behalf of the crew of Asian Airlines and North Airlines. My colleague first officer, Mr. Sir, is about to welcome you aboard flight 650. Very soon, fully ready, we're going to be starting up engines and then we'll head to runway 25 for departure from the Agoras Airport. After takeoff, with the right turn, we're going to be over 9 islands of coast, initially the island of Mykonos to Athens. Flight time is estimated approximately 40 minutes, 40 minutes. The weather on route is very nice, pretty nice weather for Athens. Few clouds over the city, ground temperature at Athens elevated on the airport at 18 degrees on the Celsius scale. We are going to cruise at 28,000 feet this morning, and from the flight deck we would like to wish you a safe and pleasant flight. I would like to thank you for choosing Indian Airlines for your flight travel. Thank you and good morning to all of you. Street gang, this is Leviticus 219. We are at point 0062. Roger that. Impact is